హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద అనదర్ వీడియో. గైస్, పార్ట్ 1లో అయితే నేను అవుట్లైన్ అనేది నరూటోది సో ఎలా డ్రా చేయాలి గ్రిడ్ మెథడ్ యూస్ చేసి అనేది చాలా క్లియర్గా చెప్పాను. సో ఎవరైనా మిస్ చేస్తాను కనుక లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్ ఉంది. సో గో అండ్ చెక్ ఇట్ వన్స్. అండ్ ఈ వీడియోలో పర్టికులర్గా నేనైతే ఆయిల్ పేస్టల్స్ అయితే యూస్ చేసి అయితే ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ని అయితే కంప్లీట్ చేశాను అనమాట. సో హెయిర్, సో బ్యాండ్ అండ్ ఫేస్ అండ్ మీ ఫేస్ని ఫస్ట్ టైం నేను ఆయిల్ పేస్టల్స్ అయితే యూస్ చేసి షేడింగ్ చేశాను. సో ఎలా చేశాను అనేది క్లియర్గా చెప్పాను. సో ఎవరు స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియోని అయితే లాస్ట్ వరకు చూడండి. అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి గైస్. అండ్ కొత్తగా నా ఛానల్ ఎవరైనా విజిట్ చేస్తే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. సో గైస్, ఇంక లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. సో మనం యానిమేని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే రెఫరెన్స్లో సో మనకి పింక్ షేడ్ అయితే ఉంది, లైట్ పింక్ షేడ్ అనమాట. సో దానికోసం అయితే నేను పింక్ అయితే యూస్ చేసి ఎక్కడైతే డార్క్ షేడ్ ఉందో సో అక్కడ లైట్ ప్రెజర్ అయితే యాడ్ చేసి అయితే షేడింగ్ అయితే చేస్తున్నా గైస్. సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్. సో మన ఫస్ట్ లేయర్గా అయితే నేను సో ఫ్లష్ టింట్ అయితే యూస్ చేసి అయితే మనకి యామినీ షేడ్లో సో ఫ్లష్ టింట్ అయితే మనకి ఆ లైట్ పీచ్ కలర్ షేడ్ అయితే ఉంటుంది కదా, దానికోసం అయితే నేను లైట్ పీచ్ కలర్ అయితే యూస్ చేసి అయితే షేడింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. సో ఎక్కడైతే డార్క్ షేడ్ ఉందో అక్కడైతే ప్రెజర్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను, ఎక్కడైతే నార్మల్ షేడ్ ఉందో అంటే లైట్ షేడ్ అయితే ఉందో సో అక్కడైతే లైట్ ప్రెజర్ అయితే యాడ్ చేస్తూ అయితే షేడింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. అండ్ గైస్, నా ఐబ్రోస్కి అయితే నేను ఎల్లో ఆర్చ్ అయితే బేస్ లేయర్గా అయితే యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసరికి నేను లెమన్ ఎల్లో అయితే యూస్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే లైట్ మనకి ఎల్లో కావాలి కదా. సో ఈ ప్రాసెస్ని అయితే మీ అందరూ క్లియర్గా అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి. సో యానిమేస్లో మనకి మెయిన్లీ అట్రాక్టివ్ ఏంటంటే ఐ బాల్స్ అనమాట. సో ఐ బాల్స్కి అయితే నేను ప్రిషన్ బ్లూ అయితే బేస్ లేయర్గా అయితే యూస్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ లైట్ బ్లూ అయితే యూస్ చేసి అయితే లైట్ షేడ్ అయితే చేస్తున్నాను. అండ్ వైట్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను అండర్ ది ఐ బాల్కి. సో చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా అయితే వచ్చింది. మీ ఫేస్లో ఓవరాల్గా మనకి ఆ లైటింగ్ అనేది సో ఫేస్ మీద పడుతుంది కాబట్టి మనకి లైట్ షేడ్ అయితే కావాలి ఓవరాల్ ఫేస్ మొత్తాన్ని. సో నేనైతే డార్క్ షేడ్ని అయితే లీవ్ చేసి ఎక్కడైతే సమ్ డార్క్ పోర్షన్స్ లైట్గా డార్క్ ఉందో అక్కడ లీవ్ చేసి రిమైనింగ్ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ని అయితే నేను వైట్తో అయితే షేడింగ్ అయితే చేశాను. సో ఈ ప్రాసెస్ని అయితే మీ అందరూ క్లియర్గా అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి. బ్లెండింగ్ అయితే గాయస్ నేనైతే కాటన్ బడ్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను ఆయిల్ పేస్ట్ బ్లెండింగ్ చేయడానికి అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మెటీరియల్ అనేది. సో నేనైతే లైట్ షేడ్లో ఫస్ట్ బ్లెండింగ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు డార్క్ షేడ్ని అయితే బ్లెండింగ్ చేస్తాను. సో గాయస్, డూ వాచ్ ఇట్. ఇయర్స్కి అండ్ సో నెక్ పార్ట్లో అయితే బ్రౌన్ షేడ్ అయితే ఉంది, ఎందుకంటే డార్క్ షేడ్ అయితే మనకు బ్రౌన్ అయితే యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో పర్టికులర్ రెఫరెన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక. అండ్ నేను నెక్ పార్ట్లో కూడా ఎక్స్ట్రా డార్క్ అయితే ఉంది, దానికోసం సమ్ ప్రెజర్ అయితే యాడ్ చేసి అయితే బ్రౌన్ అయితే షేడింగ్ అయితే చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఫస్ట్ లేయర్ అయితే నేను పింక్ షేడ్ అయితే ఉంది, యానిమీ షేడ్ మనకి పింక్ కాబట్టి సో పింక్ షేడ్ అయితే ఉంది. సో నేను ఫస్ట్ లేయర్గా నేను పింక్ షేడ్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడైతే లైట్ ఏరియాస్ ఉందో అక్కడైతే నేను సో ఫ్లష్ టింట్ అయితే యూజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. బ్లెండింగ్కి అగైన్ గైస్ నేను కాటన్ బడ్ అయితే యూస్ చేసి అయితే నేను బ్లెండింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం లైట్ ఏరియాస్ని మాత్రమే బ్లెండింగ్ చేయాలి, ఆఫ్టర్ దట్ డార్క్ పోర్షన్స్లో అయితే మనం బ్లెండింగ్ చేయాలి. సో ఈ ప్రాసెస్ని అయితే మరి కామన్గా సో ఎలాంటి షేడింగ్ చేసినా ఈ ప్రాసెస్ని అయితే మెయిన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నరుటో దగ్గర మనకు ఆ లోగో దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ స్టీల్ మెటాలిక్ షేడ్ అయితే కావాలి కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎక్కడైతే డార్క్ షేడ్ ఉందో సో దానికోసం నేను డార్క్ గ్రే అయితే యూస్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడైతే లైట్ షేడ్ ఉందో అక్కడైతే నేను లైట్ గ్రే అయితే యూస్ చేస్తున్నాను. సో గైస్, ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ని అయితే మీ అందరూ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో
గైస్ మనకి మెటల్ అయిపోయిన తర్వాత నేను లైట్గా నాకు సో బ్యాండ్కి అయితే సో మనకి లైట్గా బ్లూ అండ్ గ్రే షేడ్ అయితే మిక్స్ చేయడం వల్ల ఆ పర్ఫెక్ట్ రెఫరెన్స్ ప్రకారం మనకి ఆ కలర్ అయితే వస్తుంది. సో దానికోసం బేస్ లేయర్గా అయితే నేను ఫస్ట్ గ్రే యూస్ చేసిన తర్వాత లైట్ గ్రే, ఆఫ్టర్ దట్ బ్లూతో అయితే నేను షేడింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. సో షేడింగ్ చేసిన తర్వాత సో వైట్తో అయితే నేను లాస్ట్ లేయర్గా నేను షేడింగ్ అయితే చేస్తాను. గైస్ డూ అబ్జర్వ్ ఇట్. అండ్ ఎక్స్ట్రా డార్క్ షేడ్ అయితే నేను బ్లాక్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట. పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్ షాడో షేడ్ అనమాట. బ్లాక్ అనేది మనకి డార్క్ షేడ్ వస్తుంది కదా, సో బ్లాక్ అయితే యూస్ చేసి అయితే షేడింగ్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తాను. అండ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, సో వైట్ అనేది నేను లాస్ట్లో యూస్ చేస్తానని చెప్పేసి, సో వైట్ అనేది యూస్ చేసేప్పుడు నేను ఆ బ్యాండ్కి అయితే నేనైతే క్లియర్గా అయితే షేడింగ్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తాను గైస్. అండ్ ఓవరాల్ షేడింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను బ్లెండింగ్ అయితే కాటన్ బడ్ అయితే యూస్ చేసి యాజ్ యూజువల్గా సో లైట్ షేడ్ ఫస్ట్ బ్లెండ్ చేసిన తర్వాత డార్క్ షేడ్ అయితే బ్లెండింగ్ అయితే చేస్తాను. సో గైస్ డూ వాచ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. అండ్ గైస్ ఇప్పుడు హెయిర్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను డార్క్ షేడ్లో అయితే ఎక్కడైతే మనకి ఆ బ్రౌన్ షేడ్ అయితే ఉందో సో దానికోసం అయితే బ్రౌన్ అయితే యూస్ చేసి ప్రెజర్ ఇచ్చి అయితే నేను ఆ షేడ్లో అయితే నేను షేడింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నేనైతే ఎల్లో ఆర్చ్ అయితే యూస్ చేస్తున్నా గైస్ పర్టికులర్గా. అండ్ ఎల్లో ఆర్చ్ యూస్ చేసిన తర్వాత అండ్ నేను సెకండ్ లేయర్కి అయితే మీడియం ఎల్లో అయితే యూస్ చేసి అయితే షేడింగ్ అయితే చేస్తాను. సో గైస్ ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ని అయితే మీ అందరూ క్లియర్గా అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి. అండ్ గైస్ ఎల్లోతో షేడింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ లేయర్ వచ్చేసరికి వైట్ అయితే యూజ్ చేసి ఓవరాల్ ఎక్కడైతే మనం ఎల్లో షేడ్ అయితే చేసామో సో ఓవరాల్ ప్రాసెస్ని అయితే షేడింగ్ అయితే చేసి కంప్లీట్ చేయాలి. షేడింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అగైన్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే సో బ్లెండింగ్ అయితే నేను కాటన్ బడ్ అయితే యూస్ చేసి లైట్ ఏరియాస్ని షేడింగ్ చేసిన తర్వాత సో మనం డార్కర్ ఏరియాస్ని అయితే షేడింగ్ అయితే చేయాలి. సో ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ని అయితే క్లియర్గా అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి. సో గైస్ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ అంతా మనం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సో నీ డీటెయిలింగ్స్ కోసం అండ్ ఎక్స్ట్రా డార్క్ షేడ్ కోసం సమ్ ప్లేసెస్లో అండ్ సమ్ పోర్షన్స్లో ఎక్స్ట్రా డీటెయిలింగ్స్ కోసం అయితే నేను సాఫ్ట్ చార్కోల్ పెన్సిల్ అయితే యూస్ చేసి ఈ ఓవరాల్ ఇప్పుడు దాకా కంప్లీట్ అయిన పార్ట్ని అయితే నేను ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్ చార్కోల్ పెన్సిల్తో అయితే ఫినిష్ చేస్తాను. సో గైస్ డూ అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ గైస్.
గైస్ ఫైనల్లీ సో నేను హైలైట్స్ కోసం అయితే జెల్ రోల్ పెన్ అయితే యూస్ చేసి అయితే ఫినిష్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడితో అయితే మనకి పార్ట్ 2 షేడింగ్ ఫేస్ అండ్ హెయిర్ ట్యూటోరియల్ అయితే కంప్లీట్ అయ్యింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ కొత్తగా నా ఛానల్ ఎవరైనా విజిట్ చేస్తే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో గైస్. లవ్ యూ ఆల్, టేక్ కేర్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.